waliwo akkiriza nti Katonda atuwagala ng'ekkanisa kyagala ekikiriza atwagala Katonda atwagala Mukama yeebazibwe wali okozeeko ekibi oba nokyayidala nga nsobi naye before you know somewhere somehow Katonda ali nakolera ekyamagero olunaku lw'okoze ekibi Mukama yeebazibwe I'm telling you nobeeraawo nolowooza noga naye nsaabadde mwesigwa nabbye naye olweggulo olunaku lw'osuubira nti okoze ekibi n'ofuna okukyalirwa. That's how God loves us. Praise the living God. Kakati gwe olina okumukkiriza era abantu mubagambe ku Kristo Katonda atwagala era tolina kweraliikira eri omuntu atakola ki atakwagala. Mukama yeebazibwe mugaye kasita Katonda anjagala Mukama yeebazibwe Amina. That is very very important. Kanjogere ku kutya Katonda mu kantu katono. Mukama yeebazibwe. Exodus chapter 1. I'll start from verse let me start from verse 15. Chapter 1 verse 15. The Bible says, then the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, of whom the name of one was Shiphrah and the name of the other was Puah. And he said, when you do the duties of the midwife for the Hebrew women and see them on the bath stools, if it is a son, then you shall kill, but if it is a daughter, then you shall live. Praise the living God. Verse 17. Then the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but saved the male children. So the king of Egypt called for the midwives and said to them, why have you done these things and saved the male children? Kabaka waba Misiri n'ayita ba midwives bano n'abagamba lwaki musparinze abaana bano. Mukama yeebazibwe. Why have you done this thing and saved the male children? Verse 19. And the midwife said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are lively and give birth before the midwives come to them. Verse 20. Therefore God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very mighty. And so it was, because the midwives feared God, that he provided household for them. So Pharaoh commanded all the people, saying, every son who is born shall cast into the river, and every daughter you shall save alive. Mukama yeebazibwe. Njogera ekintu kitono nnyo, njagala kwogera ku kutya Katonda. Mukama yeebazibwe. Okutya Katonda mu mbeera eno. Mukama yeebazibwe. Okutya Katonda tekwekkiriranya. Praise the living God. Ate okutya Katonda mu mbeera emu eba endala kuli transparent. Mukama yeebazibwe. No matter what, ani ayogedde ki, kubanga otya Katonda tujja kutegeera ku ngeri gy'ota compromisinga, gy'ota contendinga na mazima. Mukama yeebazibwe. Gy'otekkiriranya. Praise the living God. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba, waliwo ekintu ekinsasa wano eno nga sinaba kusomesaamu, waliwo ekintu ekinsasa. Bayibuli egamba, therefore, verse 20 gamba, therefore God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very mighty. And so it was, because the midwives feared God, that he provided household for them. Mukama yeebazibwe. Kakati wulira mu ngeri y'omu eba endala Katonda yayimirira n'adifendinga ekirimbo ky'aba midwives. Praise the living God. Kanjogere kino, sitaani mu bwa sitaani bwe talina kalungi kakwagaza ng'omwana wa Katonda. Ekyo kimanye, kitegeere, kiyige. Ye ajja kuba kutanakola ki na kusikiriza. Mukama yeebazibwe. Sitaani ne bwafumba ekimere nga kirungi, omuntu omubi ne wakola ekintu
kisigala kibi. Mukama yeebazibwe. Kikutwala okubeera nga Daniel n'otegeera nti bwendya emmere ya Babilooni eno yasaddaakira kabaka bagisaddaakiddemu ebintu nti bajja tutandika okusinza bakatonda b'e Babilooni. Ne weebanga bikoko, ne weebanga kibufe, Mukama yeebazibwe. Sitaani mumuyige. N'abantu ba Sitaani, ne ba agenti ba Sitaani, n'abakolya Sitaani tebalina kintu kirungi kye bakola. Ekyo kye bakikulimba. Nti mulabe wange mpadde ssente ziriko obukwakulizo. Kabona agera n'aŋŋamba nti waliwo ssente z'abantu ze sisobola kulya. Waliwo ebintu nga ne muwagira kubanga nzimanyi. Waliwo abantu ng'omwoyo ogufugira si gwa Katonda. Praise the living God. Sitaani talina kalungi. Mukama yeebazibwe. Mmanyi twegomba nnyo, twagala nnyo ebintu, naye waakinga omwoyo gw'omuntu oyo akuwa ekintu ayogera ebintu mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Sitaani ayinza okugamba genda okole, ayinza okusindika omuntu nkuwadde ekintu kyo naye ng'alina bintu bye yataddemu. Abooluganda, Sitaani talina kirungi kyakwagaza. Era Sitaani yabalowoozesa nti ab'ensi abalina ebugagga abalina basinga abalokole. It's a lie. Praise the living God. Buli kintu Sitaani kyakola kivujjirirwa ebintu ebikyamu. Zino abaana b'ebisiyaga baleeta conditions. Tugenda kuwa obukadde n'obukadde gwe kati omulokole abuuka n'obukadde naye nga balina conditions enkyamu. Praise the living God. Naye Bayibuli egambye wano nti Mukama n'akola bulungi naawe empeera ba midwives bano. Mukama yeebazibwe. Lwaki Katonda kakitegeeza ne bw'ofuulinga Sitaani kubanga Jakuba toyina musango. Praise the living God. Era mwabaddukira ku instructions za Sitaani waliwo obuzibu. Temulaba Yesu yakemebwa Sitaani mu ddungu naye gye yayongera okukemebwa Sitaani yayogera n'ebyawandiikibwa ebituufu ebiriyo. Mukama yeebazibwe. Naye gwe bulooza lwaki Yesu, it is not of God. Si kyabwa Katonda gwe okugoberera instructions za Sitaani. Ayinza n'okukootingira ekyawandiikibwa titowaayo tokola kino nti abasumba bakola kino n'akootingira n'ebyawandiikibwa naye manya nti oli alimu Sitaani. Praise the living God. Kyovola Yesu amugamba bw'oba oli mwana wa Katonda wanike ogwe wansi ajja kyawandiikibwa alisindika bamalayika yayogera ebyawandiikibwa naye nga Sitaani kubanga Sitaani yayogera. Praise the living God. Tetugenda na byawandiikibwa bye. Waliwo abakootinga scriptures nga tolina zigoberera. Mukama yeebazibwe. Mwoyo kyabafugirako. Praise the living God. Ekyo kikulu. Mukama yeebazibwe. Kakati tunuulira abakyala bano bategeera nti omulimu gwe tulimu tetukolera bantu naye tukuweereza Katonda. Ako mukakootinge abamu tujja mu kanisa tujja okuweereza ne tulowooza tuweereza musumba, tuweereza bantu, twagala okutuwaana, twagala okukola biki. It's a lie. The Bible says work hard, kola emirimu. Work so with your heart, so hard work with your heart. Not as a person working for man, but that one who is doing it for what? For God. Mukama yeebazibwe. Buli bw'okola ekintu ng'okikolera muntu ng'oba image olina ya muntu, let me tell you, ojja kukola errors. Mukama yeebazibwe. Naye jambala mind obeere ng'oweereza Mukama. Abakazi bano Bayibuli egamba nti kubanga baatya Katonda balina okujemera Falaawo. Mukama yeebazibwe. Njagala abantu abagenda okwambala omwoyo angambe mwoyo ki w'abakyala bano. Mukama yeebazibwe. Obutekkiriranya na kintu kyonna. Eggulo nalabye wano omusajja ne ŋŋamba twetaaga abatume. Era mami wakoze buyo genda wandirabye omusajja oli. Mukama yeebazibwe. Twetaaga abantu nga bajja ssabirako abantu abayaayo okufa. Olidde omutume ng'asabisa, olidde ebigambo bye wabaddewo. Era gwe woyimuka n'oŋŋamba nti oli mutume, nti oli ki? Nsooka ne nkubuuza profile yo. Yagambye ndabye abafu nga bazuukira, omu, babiri, bameka, ndabye ebintu nga n'enjogera gy'ayogera.
ogirabira ddala limu olwa Peetero, gwe Safira n'Aniya muli babbi mugende mufe. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Tebeekkiriranya. Kristo bamwogera mu basiraamu n'abatali basiraamu. Tebasirika mwe bajjije mukolakola ebitajja, temutuyimbira bitajja. Mukama yeebazibwe. Ekyo kijjayo ki? Kutya Katonda. Kutya Katonda. Mwetaaga mwambale gwe ku mwoyo bw'omutumemu. Mukama yeebazibwe. We mujjejja okukola ebintu ebitajja n'ebikimu ne mubeera awo. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba bano ekiragiro nga kiyise, kubanga baali batya Katonda. Otya Katonda, otya Katonda. Mirundi emeka gye wekkiriranya? Mini emeka gy'otatambulira ku mazima? Praise the living God. The king spoke the Hebrew midwives, of whom the name of our Shifra and Pua, agamanya malungi ago muganoonyerezeko agaba abakyala. Shifra oba kitegeeza beauty, Pua oba kitegeeza mubinoonyereze manya malungi nnyo. And he said, when you do the duties of a midwives for the Hebrew women and see them on the birth stools, if it is a son, then you shall kill, but if it is a daughter, then you shall live. Mukama yeebazibwe. Naiso ogulagula gwa sitaani sitaani atta amagenda. Praise the living God. Abalenzi ge magenda. Abalenzi be bagenda okukola generation ejja. Mukama yeebazibwe. Kati ayagala babatte. Ne Bayibuli egenda negamba kubanga abantu bano batya Katonda. Okutta omwana omulenzi omuto, okutta omuto kitegeeza osaanyawo magenda. Praise the living God. You are killing the next generation. Ate okutta omulenzi, that is production still. It explains that is a destiny. Oli ku magenda gozanyirako. Mukama yeebazibwe. Kati sitaani byakola, ogwo mwoyo gwa Falaawo gutuula ku bantu, gulaba ebintu ebito ebikula, gamba tukifumita tukikasuke. Mukama yeebazibwe. Kanisa ekula eri maaso gujja kubba byuma. Mukama yeebazibwe. Kyoyo kikyamu nnyo. Mukama yeebazibwe. Ninjaga tuyige, tuveeko kye tuyigira ku bakazi bano. Bayibuli egamba nti n'abagamba kabaka, but if it is a daughter you shall live. Bw'aba muwala bo munaabaleka. Mukama yeebazibwe. Bo munaakola ki? Era nze nali neebuuza lwaki abantu bagamba abawala bangi mu nsi yonna abalenzi batono. Wamma Kerode yalangirira abato abalenzi bonna mu biseera ebyo. Ayi ne Falaawo naye yakyogera wano. Kati obola population ntono naye nga bwe tulina Kristo ne yatulokola. Mukama yeebazibwe. Buli kintu kyonna kyetugenda kwekkereranya. Mukama yeebazibwe. Twebaza olwa Kristo. Bayibuli egamba Exodus chapter 1. Bible engeno egamba verse 17. But the midwives, 17. But the midwives feared God. Batya Mukama. Tebatya kabaka. Tebatya bantu. Mukama yebaza. Batya Mukama. Ekyembuza. Otya Mukama. Otya Mukama. Embaga yesobola okubeera nga crusade yabadde genda okukolebwa waneeno. Mukama yebazibwe. Omukolo gwo otya Mukama. Praise the living God. Ku mulimu gwotya Mukama. Oba yebagambako tokola kino, tusinza, tobulyanji, ng'odda eri nga naawe odda mu biboozi, odda mu kuwakanya boss. Kati ate batukola biki? Manya ki ky'oli. Abantu abamanyi Katonda waabwe. Praise the living God. Manya ki ky'oli. Olaba abakola ebikyamu n'oseka, tubaleke tutya. Tetujja kubalika. Mukama yeebazibwe. Tetujja. Abayogera bino ne bakola ebintu ebirala. Tetujja. Praise the living God. Mu generation nje tulimu. Amina. We should not compromise. Why? We fear God. Era bw'oba tolina ssala gye waasabye, sabayo essaala ogambe Mukama omwoyo w'okutya, the spirit of fearing God. Oyo mwoyo. Mukama yeebazibwe. Ali myoyo emisanvu gya Mukama. Gwe mwoyo gusembe gwe boogera. Omwoyo w'okutya Mukama. Alina okwambala ekkanisa. We over compromise. We over speak things that are not contrary to kwagala kwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Waliwo ebiseera ng'abalokole bwe tulina okuyimirira oba bakukyawa ne bakola ki? Ne bakukyawa. Ku lwa Kristo.
abatuma baafa mu ngeri. That time I was studying, baafa mu ngeri Petero baafa kuba ku musalaba n'agamba nze munkube munfumite nga ndina upside. Bamutya ku musalaba n'agamba kubanga mukama wange Yesu yafanga bamulambye we bati nze munkube ku musalaba naye mu upside down. Bamukuba omusalaba naye yafa ali ng'omutwe guli wansi. Bayokaana emitwe gyabwe gyagendera ku sowaani. Mukama yeebazibwe. Ate ono Yokaana ow'okubikulirwa ye bamunnyika mu butto. Lwaki? Butekiriranya kye bayita okutya Mukama. Abakazi ba Bayibuli kubanga baatya Mukama. Praise the living God. They don't compromise with the gospel. They don't compromise with the truth. Praise the living God. Mukama yeebazibwe. Simanyi ky'olowooza naye mu ntambulayo mu njogerayo mu nneeyisaayo jjayo ekitiibwa ky'obulokole, jjayo ekitiibwa ky'obwakatonda. Mukama yeebazibwe. Whether kabaka ayogedde ki mbawadde ekyama kasita oyimirira ng'okola by'amazima n'otagondera sitaani Katonda ajja kulwanira. Praise the living God. Bayibuli egamba bano baajeemera kabaka kye yabagamba negamba ebyawe tetugenda bikola. Bayongera kuzaaza abantu bano okubeera balungi. Baana Mukama yeebazibwe. Kabaka bwe yajja okubabuuza ne bamulimba ne bakola ki? Naye Katonda wa Isirayiri n'adifendinga ekirimbo kyabwe. Bayibuli egamba nti n'abawa omukisa ne bakulaakulana ba midwives olw'okulimba. Kati sitaani bw'omujeemera n'otakola kyayagala Katonda because we are not here to kugoberera sitaani. Kugoberera sitaani Mukama yeebazibwe. Togoberera sitaani. Bana abasikazi Bible egamba 17:18. I'm finishing. So the king of Egypt called the midwives and said to them, why have you done this thing and saved the male children alive? Lwaki okoze ekintu ekyo? 19 egamba, and the midwives said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are lively and give birth before the midwives come to them. Therefore, we read 20 jiwulire. Therefore, God dealt well with the midwives. Abatakiriranya abakola okwagala kwa Katonda kubanga tebatya Mukama. Bible egamba and God dealt with them. Owomukwano oyo akutiisatiisa ng'aliko sitaani ng'akulemesa okukola ebya Katonda tajja. Praise the living God. Tosaba, togenda kukyala, tokola biki bijja kukola biki. Owomukwano oyo nze nkuwadde obuyinza. Mukama yeebazibwe. Togondera biroboozi bya sitaani byappearinga okuba ebirungi naye nga wekkiriranya. Katonda ajja kudifendinga bw'ojemera sitaani, bw'ojemera ekikolwa ekyekyabwa Katonda. The Bible says and God dealt with them. N'abagaggawaza n'abawa okubeera obulungi n'abawa household abyogeraku wano. For the live land gave therefore God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very mightier. And so it was because the midwives feared God. Kubanga batya Mukama. Okutya Mukama kyeki bwe butekkiriranya na mazima, bwe butekkiriranya na kwagala kwa Katonda. They feared God that he provided household for them. Praise the living God. Pharaoh yayongera n'akola ebirala. Tulabanga ayagala kutta ayongedde okukola kati awo n'alagira batte abalenzi bonna. Mukama yeebazibwe. Naye aba midwives bonga bagamba kasita sifa abakoze eki ababadde mu kikolwa ekyokukola ki ekyokutta. Praise the living God. Amina. Ba midwives bo bagamba kasita ffe tetwali mu kikolwa ekyaki ekyokutta. Weba Falaawo ayogera yekayeka nti batte abantu, it's fine, babatte. Falaawo n'ayisa ekirangiro batte naye nga bali bo aba midwives bakipinze integrity, basigadde ku mazima. Manyi oyagala ssente, manyi oyagala obugagga, manyi njagala obeere bulungi, manyi oyagala ki, naye ow'omukwano waliwo abantu gy'otalina kuliira, waliwo gy'otalina genda, waliwo by'otalina kukwata, waliwo ebiboozi by'otalina kubeeramu, waliwo ebintu by'olina okugaana ogambe manyi Katonda wange omununuzi wange muki mulamu. Gamba omununuzi wange mulamu.
kyogere ng'eyalidde emmere. Gamba omununuzi wange mulamu. Gamba omununuzi wange mulamu. Amina. Mukama abampeera omukisa.